ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। तनासरी महला पंजवा, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हो, हम बारक तुम रे तारे। जेहवा एक कवण गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत ना किन्ही लहिए। रहाव कोट पराध हमारे खंड हो, अनेक विधि समझावो। हम अज्ञान अलप मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 673 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਬਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ
ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib. We are very fortunate that God has given us the time, ability to go through His glory, which is captured in today's Hukamnama by Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 673. There are total 1430 pages which are called Angs with respect in Guru Granth Sahib Ji Maharaj. And today's Hukamnama is placed on page or Ang 673. In today's Hukamnama, Guru Maharaj has revealed the divine principle that our mind is like a magnet. Whatever environment it is exposed to, it just absorbs that energy within itself. That forms our character. Simple rule. If we think positive, then positivity will surround us. Our life will become very harmonious and very creative. But on the other hand, if we carry on thinking negative things, traumas, watching movies which are full of violence and negativity, exposing ourselves to the media which is negative and very depressing, then you would expect depression, suffering, anxiety in your life. So in today's Hukamnama, Guru Arjan Dev Ji Maharaj gives us the wisdom how we can elevate our mind so that living in this very treacherous world, mind is still rejuvenated and rejoices every moment of life. That state of mind is called Nirbhan, totally detached, also Bairag, also referred to as Sahaj, also referred to as Nirlep. So all those words mean that you live in this world, but you are here to serve God. That's your priority of life and that's your passion. And you do that selflessly. In today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals that is the only way to attain joy and happiness. You love helping other people out. How is it possible? How there is a character transformation that is happening within yourself? Guru Maharaj gives us the wisdom. We have to carry on singing God's praises, glorifying God. Like in today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals that God, you are the ultimate giver. You nourish everyone, having created everyone. And you are our leader, you are our guide, and you are our owner. By contemplating on this glory of God, one becomes like God. One inherits the character of God. In that, one becomes the donor, charitable, selfless, like God. God keeps on giving without any expectation to get it back. In Japji Sahib Bani, we read every morning, Dinda de lende thak paaye, Juga jugantar khahi khahe. Throughout the ages,
God is the only giver and creator and nourisher. God keeps on giving without expectation to get it back. So when we carry on repeating this line and contemplating upon this line, we inherit that character where we become selfless. We carry on giving without expectation to get it back. You always think how I can make other people's life happier rather than having expectation and hope on other people that how these people can help me. So in the very first line, Guru Maharaj used the words Date, Thakur, Pratpalak. So Date means a giver who gives the life, gives the sustenance. Thakur means the owner. Pratpalak means who nourishes everyone. Nayak means a guide or leader. Khasam means husband, Lord. So Guru Maharaj is saying, God, you are amazing. From nothing, you have created this beautiful universe. Having created the universe, you abide and live in everything you have created because you are kind. Bless us with that kindness, your inherent quality. You have created solar system, we know, but there are so many other solar systems like this. You are so creative, you're so powerful, you're almighty. And you're so compassionate and merciful. You have created plants and you abide within the plants and sustain them. You have made the mechanism that when seed is sown in the soil, it extracts the goodness from the earth and turns that goodness into fruits. This is all divine laws you have created. It really fascinates me and it brings me close to God. Also, it makes me feel God is around us. God is around me. When you look at an apple, what do you think? You take it as granted. Farmer has grown the apple in some country and I'm eating the apple. But if you look at the science behind all the fruits, apples, oranges, grapes, this is amazing. And then science about how human body is created, how different species are created. For apple, seed is sown in the soil, turns into a little plant that grows into a full-size tree, and it starts giving fruit. One seed gives so many apples in its lifetime. If you taste the seed, taste is dry. There's no sweetness in that. If you taste the soil and the water, there's no sweetness in that either. So God is amazing how seed sown in the soil brings the fruit which is sweeter. So if you look at whole creation, everything, it makes your mind absolutely wonderstruck. So that is what we need to do. That is the meditation. And through that meditation, we feel closeness to God. Guru Arjan Dev Ji Maharaj is giving us that wisdom. God, you are our guide. Without you, we won't be able to even think. We won't be able to function. निमक निमक तुम ही प्रतपालो हम बारक तुमरे तारे.
Nimak Nimak means every moment. Pratpalo means to nourish, to sustain. Barak means children. We are your children. All the living being is your family, and you nourish your family every moment. You are amazing. So by contemplating upon the second line, you inherit that quality of sustaining others and helping others. बारंबार बार प्रभ जपिया पी अमृत ए मंतंत्र पिया. Barambar means repeatedly, again and again. When you glorify God, those virtues are transferred onto your mind. It becomes part of your character. Then Guru Maharaj reflects his humility. To inherit God's qualities, we need to forsake our ego. And Guru Arjan Dev Ji Maharaj is praying to God, I cannot praise you enough because I have only one tongue. But you have so many qualities. So, in other words, I cannot, or it's not possible for me to inherit all your qualities. Jehva ek kavan gun kahiya. Jehva means tongue. Gun means divine virtues, qualities, character. How I can tell all your qualities? It's impossible. बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही लैया. Guru Maharaj is saying, I make no claim at all that I have realized you. I have found your limits. God, you are beshumar, you are limitless. Beant, without an end. You are without an end, without limits, and you are the Lord and Master. No one can find your boundaries. How amazing you are. Sasangaji, when God created the creation, there were no cars, no mobile phones, no technology at that time. Technology did exist. The science and physics did exist because God created the physics and science from day one. But the human beings were not able to discover. With discovery of divine principles, we have technology around us. We are able to fly aeroplanes. We are able to drive cars. But this technology was there right from beginning. There are so many things uninvented we don't know about. In few years' time, there will be more inventions, more discoveries about God. But it doesn't mean that we have found everything about God. Guru Maharaj is saying, Besumar Beant Swami, Tero ant na kini laiya. No one can find your limits, your creativity, your nature is amazing. It's beyond anyone's comprehension. Rahav. So Sasangaji, these words are to bring humility in ourselves. Because a lot of people claim that I'm Khalsa, I'm pure, I'm spiritual. But Guru Maharaj is saying, keep yourself on the ground, remain humble. You should know your place. You think you're spiritual, but in God's eye, you know nothing at all. So always remain willing to learn. Also keep yourself humble so you can learn more and more and you can be blessed by God. After the Rahav Pankti, Guru Maharaj admits, there is a confession that God, I have committed so many sins in the past and the previous lives. And that is the reason
I'm failing to realize you, which is the objective of this human life. I'm failing terribly. I'm corrupt. I'm hypocrite. I have so many millions and millions of bad sins accumulated in my mind. I pray to you with humble mind. Please forgive all those sins. It is not in my capacity and ability that I should practice some religious acts, customs, and traditions to wipe out my sins. I can't do that. I need your help. कोट अपराध हमारे खंड हो अनेक विधि समझावो. Court means millions. Parad means sins. Khando means to take them away, destroy them. Anek means many. Bidhi means ways, the method. Samjhavo means make me understand. Give me that intellect so I can do everything to serve you and erase and destroy all my bad karmas and previous sins, so that I can be pure as you. I can be merciful like you. I can be selfless like you. I can be fearless and eternal like you. I can be humble like you. These are the qualities we need to make our life harmonious. I must say here, when people get married, they have expectations from each other. And expectation is on the partner, how partner can make me happier and make my life easier. But that is wrong mentality. It will bring disharmony, disputes in your life. You should be of the mindset like God. What I can do for my partner to make my partner happier. And this, once both partners have this mindset, they become selfless, loving, and they will be surrounded by happiness. World has turned very selfish, and that is why there are so many separations, broken families around us. But today's Hukamnama is meant to bring that humility, selflessness, acceptance in our lives, in our character. Bring that love in our character so that there is harmony within the families, at workplaces, and throughout the world. So it's very, very precious Hukamnama with invaluable wisdom and knowledge. हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो. God, this is my confession. I'm without any wisdom and knowledge. Agyan means without wisdom. I have no gyan. Alap means minute. Mat means intellect. And I have very minute intellect. I'm not clever at all. I'm not wise at all. Tum apan bird rakhao, but I know your bird, your nature is forgiving and kind. And more importantly, you have everything in your prayers so that I can be blessed with the bliss and with the eternal joy. तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले. Sharan means sanctuary. Asa means hope. Sajan means companion or friend. Suhele means amazing, beautiful. You are my amazing companion, God. Although I'm living in this world, living with my family and friends,
but I acknowledge that you are my only companion in this life and next life. No one else can help me in next life, but you can. But in fact, you abide in my family members. You abide in everyone, and I can see you in everyone. That level of faith makes others to help you because God is in everyone. When someone does good to you, someone does favor to you, always thank God that God, you are acting through this person to help me. Don't start ignoring God in your thinking, in your thoughts. Always keep God in your thoughts. Whatever is happening, if someone is doing favor, it's God making that person do favor to you. So it's very subtle change in your thought process, which is going to bring you close to God. So, God, you are my best friend. I come to your sanctuary. You are my companion in this life and next life, and you are my only hope. This is the level of faith we need to have. Rakho rakhanhar de Allah, Nanak kar ke gole. Almighty God, you are the Rakhanhar, you are the true protector. Please protect me, please save me. You are the ocean of mercy. You are Dayal. Nanak kar ke gole. Gole means slave. I'm slave of your house. Please use me the way you want to use so that I can serve you all my life. Satsanga ji, amazing Hukamnama. There is a sermon from Bhagat Sadhna ji saying that you are like a lion in the forest. This whole world is like a forest. And I have come to your sanctuary, and I do not have to worry about any other animals because lion is the king. तव गुण कहाँ जगत गुरा जो करम ना नासै सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रासै. Jambuk means jackal. All those animals in the forest. What can they do to me if I'm with you and you are my protection? What is the point in meditating upon you if my sins aren't washed away? So I have come to you with this faith that you are the only one who can erase and destroy all my bad karmas and make me pure like you so I can live in harmony and total bliss. So Satsanga ji, with these words, we'll cover the translation in Punjabi. For the rest of the time, please stay tuned. ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਖ ਹੈ. ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ. ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ. ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ. ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ. ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ.
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਖਸਮ ਹੋ। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे। निमख निमख हर पल हर छिन सारियां दी रखा कर दे। दया जाने जी की किछ पुन दान करे। तुसी हर एक जी दे विच विचरदे हो, सारे जीआं दी रखिया करदे हो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਚਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਉਂ ਮੇਲਾ ਹੋਈ, ਜੋਏ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਗੰਠੜੀਏ ਮੇਲੇਗਾ ਸੋਈ। ਜੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਗੰਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣਾ। ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, 24 ਘੰਟੇ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰ ਹਰ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਭਗਤ ਸਾਹ ਪੂਰੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਮਨ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਇਆ ਦਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤੇ ਆਪ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਮਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈਐ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਅਨੇਕ ਵਿਧि ਸਮਝਾਵੋ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪੁਰਾਣ ਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।